Ciao a tutti, ciao da Flavia di Letture Metropolitane. Oggi siamo con Stéphane Fert, che è uno dei due autori di questo bellissimo graphic novel edito da Tunuè che si intitola Morgana. È una, rivisitazione, o forse più che altro un riportare alla realtà originale della leggenda di Morgana, che non è più solamente la cattiva rispetto ai buoni che sono i Cavalieri della Tavola Rotonda e che è Re Artù, ma che in realtà si scopre essere colei che è portatrice del vero senso della libertà all'interno di questa leggenda. Stéphane Fert, allora la prima domanda è, riguarda proprio il personaggio di Morgana, che ultimamente è venuto fuori varie volte anche in letteratura. Pensiamo a Liberati della brava bambina, di cui abbiamo già parlato, di Maura Gancitano, in cui si rilegge la figura di Morgana. Perché hai scelto la figura di Morgana e come ti sei documentato? Yes, well, I study a lot of different things because you don't have one story of the round table, you have many stories written by a lot of authors during centuries. So I study the medieval text and I find out the character of Morgan was very interesting because even in the medieval text she's kind of feminist. She does not believe in God. She's the only woman who is really strong, who is not against the knight, but she put how can I say that? Difficulties for knight, and she helped other women too in the medieval text. So I was very interesting in this character because she was very modern. But in the story, in the original story, she's a bad character. She's like a witch because for the people of those time, a woman couldn't do that, couldn't be free to express herself and tell the knight what she think and all, you know. So for me, everything was in the text. I just had to put it in other way, to put her in the center of the story. Anche perché, come diceva Stefan, quando una donna fa delle cose che non ci si aspetta da lei, allora diventa automaticamente qualcosa di pericoloso, qualcosa da tenere sotto controllo. Questo succede tuttora, lo sappiamo, insomma. E a questo punto la seconda domanda, che riguarda proprio il rapporto fra questa storia, la storia di Morgana, e il discorso il discorso di genere e del potere. È spesso, le differenze fra uomini e donne sono spesso legate a questioni di potere, e in questo libro è spiegato molto bene. Secondo lui, perché è importante in questo momento parlare di questo argomento, quindi delle donne e del rapporto con il potere e della questione femminile in generale, anche dal punto di vista sociale, perché Morgana parte da un discorso di riscatto personale che diventa verso la fine del libro un discorso di riscatto per tutte le donne. Yeah, well, I think of course there's a need. It's not. It's obvious that we live in a world of men, and we thought that everything was fine because women fight during the 60s, but now the movement of Me Too or anything else show us that it doesn't clear, and it have a lot of problems. I think we are just in the beginning of something, actually, and I think it's really one of the biggest questions, the more important question of our century or times, the question of equality, liberty of women and men in our society. So yeah, I use this character and I use this story to talk about that, because I think we have to, and yes, it's a question of power. L'ultima domanda riguarda invece il discorso della verità. Quello che succede nella storia di Morgana è che ci sono tante verità, ogni verità vista ovviamente da un personaggio diverso. Spesso le verità degli uomini sono molto più semplici e molto più legate
legate ai propri bassi istinti, ecco. Mentre le verità delle donne, in primis quella di Morgana, si dimostrano molto più sfaccettate, molto più complesse. Quindi volevo chiedere a Stéphane Fert questo discorso della verità, come l'ha condotto all'interno della storia? It's a very large question, but I will try to think something. Actually, the Round Table, what we know today about the Round Table is a story written by men, and we know it as a very straight story, men just looking for the grey and go with fight monster or things. But we know that the original story from the oral tradition was more complicated, was more subtle. And for me, Morgan is at the contrary of the knight, of the man. She's very subtle. She doesn't see things like white or black. It's more complicated, and I think it's a very feministic ability to not see things black or white. So I made her like that, and it's a story about truth, because every character has his own version of the story, and the version of Morgan is it's grey compared to the night, because for us they just have the light, and they are in their right, and they don't consider women or poor people, And I think today is the same. Same problem. Grazie mille Stéphane Fert. Stéphane Fert, Simon Kansara, questo è Morgana, edito da Tunuè. Grazie ancora. Grazie. Ci sono molte più cose, io vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere, anche dal punto di vista grafico è meraviglioso, ci sono dei colori pazzeschi, dei disegni pazzeschi, e c'è una storia che secondo me in questo momento è molto importante da leggere per tutti. Grazie mille, ciao da Letture Metropolitane.